Hello students, welcome to IASBYHEART. Welcome to today's comprehensive editorial analysis. In this analysis, we will be looking at the important articles in the editorial and open-ed pages. And since most of the articles today are highly opinionated or have political undertones, I'll just give you the gist of the article or only the important things that you have to read. So I advise you to have a look at the highlighted newspaper. You can get this newspaper by downloading it from our blog. The link is given in the description box below. So without any further delay, let's get into today's video. Let's look at the first article of today, not so stellar in protecting personal liberty. நம்ம நேத்து ஆர்டிக்கல்ல பார்த்திருப்போம் what are the flaws in the judicial system. Recently it asked a person who is a perpetuator of rape. He raped a minor girl. Court asked him, நீங்க ஜெயிலுக்கு போறீங்களா இல்ல இவங்களே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்களா? அந்த மாதிரி இன்னும் patriarchal mindset இருக்க மாதிரி there are few people. In fact, the Chief Justice of India, he handled the case. அந்த மாதிரி we saw various instances where Supreme Court has not upheld personal liberty and the values it stands for. அந்த மாதிரி நேத்து ஒரு ஆர்டிக்கல் பார்த்தோம். இந்த ஆர்டிக்கல்ல it is having a balanced approach. Like for example, இப்போ தீஷா ரவி கேஸ்ல Supreme Court granted bail. Most of the cases இந்த மாதிரி நம்ம preventive detentionல arrest பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா it will not grant bail. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது it made an exception, it granted bail. அதே மாதிரி it upheld the women's right to dignity, superseded any claims over own reputation. Recently the Priya Ramani journalist அந்த கேஸா இருக்கட்டும், and a survivor of sexual harassment has the freedom to place her grievance at any point of time. அதாவது ஏன் இவ்வளோ நாள் கழிச்சு சொல்றீங்க, ஏன் ட்விட்டர் பிளாட்ஃபார்ம்ல சொல்றீங்க, ஏன் நீங்க இதை முன்னாடியே சொல்லிருக்கலாம்ல, அந்த மாதிரி nobody should question them after the occurrence of the event and on any platform of her choice, because she is at the end of the day she is a victim. She should be given an avenue or a platform to address her query. Maybe it took her a long time. அந்த இன்சிடென்ட்ல இருந்து அந்த ட்ராமால இருந்து வெளியில வரதுக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆயிருக்கலாம். அதெல்லாம் we should consider and we should make them give them time, and whenever they give time we should make sure that அந்த கம்ப்ளைண்ட்டோ இல்ல அந்த கிளைம்லயோ வெராசிட்டி இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு if it is found true, the person should be arrested even if it is after 10 years 20 years etc. இத சொன்னதோ இப்போ ரீசெண்டா சுப்ரீம் கோர்ட் தான். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ரெசிவாகவும் நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Determining what is reasonable and what falls within the bounds of those permitted limitations can sometimes become an exercise fraught with difficulty. அதாவது இப்போ நம்ம ஆர்டிக்கல்லையே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னு வைங்களா, ஆர்டிக்கல் 19ல freedom of speech and expression இருக்கு, but also it has a limitation saying that it is subject to restrictions. இதில் அந்த restriction, reasonable restrictionங்கிற word என்ன, what defines that, it's very open. ஸோ அது ஒவ்வொருத்தவங்களோட இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்கு இருக்கு. சுப்ரீம் கோர்ட்லயே various judges have various interpretations for that. அத நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்க அவங்க ஸ்டைல்ல இன்டர்பிரேட் பண்ணும்போது there might be a little clashes அப்படின்னு சொல்றாங்க. It is for this reason that almost every democratic nation of the world has revoked laws criminalizing defamation. ஆனா இந்தியால மட்டும் it is still there. But in India it remains a tool for powerful, and it is routinely invoked not just by individuals and governments in positions of authority but also by corporation looking to protect their commercial interest. இந்தியால மட்டும்தான் இந்த மான நஷ்ட வழக்கு, our defamation case is still prevalent. In most of the countries it is not prevalent. The offense of sedition continues to be weaponized to restrict even the most inoffensive forms of dissent. இப்போ யாரோ ஒருத்தவங்க நம்ம ஏதாவது ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேஷனல் ஃபிளாக் அவமானப்படுத்திட்டோம், இல்லைனா ஒரு டெம்பிள் இல்லை மாஸ்க் நம்ம தாக்கிட்டோம் அப்படின்னா that is an offensive form of dissent. ஏதாவது நம்மளோட எதிர்ப்பை தெரிவிக்கிறதுக்கு ஃபார்ம் ஆஃப் டிசென்ட்டாக எடுத்துக்கலாம். ஆனால் சும்மா ட்விட்டரில் நம்ம ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போடுறது இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறது, இந்த மாதிரி மோஸ்ட் இன்அஃபென்சிவ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டிசென்ட்டை கூட நம்ம செடிஷன் அப்படின்னு ஒரு கேஸ் போட்டு அரெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது the freedom of speech and expression is in limbo. Our courts must ensure that they continue to remain the first line of defense against the deprivation of liberty of citizens. Deprivation of liberty even for a single day is one day too many. அதாவது ஒரு நாள் தானே, ஏதாவது ஒரு கேஸ்ல தானே their liberty was breached அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது. When it happens even once, because நம்ம மூவிஸ்ல கூட நிறைய இந்த லைன்ஸ் கேட்டிருப்போம், நிறைய தப்பு பண்ணவங்க தப்பிக்கலாம், ஆனால் ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்படக்கூடாது. அந்த மாதிரி if we unreasonably restrict someone's freedom, that is a blot in our democracy.
India's bail jurisprudence suffers from a systemic malaise where the manner in which offences are classified and the manner in which judicial discretion is vested invariably leads to arbitrary outcomes. நம்ம நாட்டில் இன்னும் பெயில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம், எப்படி வாங்குறோம், யாருக்கு தரோம் தரல, அது ஜட்ஜோட டிஸ்கிரிப்ஷனா இல்லை இந்த கேசஸ்க்கு தான் தருவோம் தரமாட்டோம்னு ஒரு கிளியர் கட் மெத்தட் இல்லாததே ஒரு ப்ராப்ளம். When this uncertainty is coupled with the prevailing distrust which follows from the Supreme Court in the values of personal liberty, free thought and expression, what we get is a complete erasure of the rule of law. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ அந்த ரேப் விக்டிம் கேஸில் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ரொலாங்டாக இந்த மாதிரி போயிட்டே இருந்ததுன்னா the confidence in the judiciary will be eroded. இதுதான் இந்த ஆர்டிக்கலோட Just to have a look at the yellow highlighted points. Clearing a low bar, the government must revisit the spectrum auction formats, realistic pricing, etc. This talks in detail about what is spectrum auction, etc. And this article, the restricted emergency use approval of Covaxin should now be revised because now the efficacy of the vaccine has improved to 80.6%. So adiketha madri we have to change the emergency use approval அப்படினு சொல்றாங்க. And with Biden, India may need a new template. இந்த ஆர்டிக்கல்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, what are the Indian American areas of convergence? இது நம்ம நிறைய வாட்டி நம்ம எடிட்டோரியல்லே பார்த்திருப்போம். What are the areas of convergence, what we have to do, etc. Moving on, will West Bengal tilt towards the right this election? This is completely a political article. I have highlighted only the non-political or apolitical things in this article. Now, let's move on to the important article of today, ending the war in Yemen. A ceasefire is in everybody's interest, but the question is who will blink first. இது என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். Yemen is facing one of the most worst humanitarian crisis. இதில் முக்கியமான ப்ராப்ளம் என்னன்னா, too many players are involved. இதுதான் Yemenல இருக்க ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம். This happened, I'll just give you a very quick background. Saleh, who was the president of Yemen, he was president from 1990. For 20 years he was the president. Ivaroda timeல there was a lot of problem. The administration was not good, people were suffering a lot, unemployment was high, poverty was severe. இந்த மாதிரிலாம் நிறைய problems, and he is the person who ruled the country for 20 complete years. And he is the one who compared ruling Yemen to dancing on the heads of 100 snakes. That's how he criticized Yemen. Okay, and Arab Spring நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் 2011ல வந்தப்போ people were having a very high hopes that இப்போ இந்த Arab Spring வருது, இந்த ஒரு இது போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் ஃபைனலாக people will have a boom அப்படின்னு they thought. So this Arab Spring they wanted to oust Saleh, who was the president, and during this time who helped this move was Saudi Arabia. Saudi Arabia helped this. Saudi Arabia is the dominant person in GCC, Gulf Cooperation Council. Idhila, as I told you before, there are too many players involved. Saudi Arabia, they wanted to oust Saleh, and they made the vice president, who is called Mr. Hadi, he was made the president. In the meantime, என்ன நடந்ததுன்னா, in northern Yemen there is a Shia minority group. They are called as Houthis. These people, they were really not happy with the government. They were constantly criticizing the government. They often rebelled against the government. Most popular opinion என்னன்னா, these Houthis, they are backed by, they are Shia minority. Okay, Shia minority. So what people think is they are backed by Iran. These people, they finally lost patience. They started to rise against the government, which was at that time headed by vice president, who then became the president, who is Mr. Hadi. So ஒரு கட்டத்துல என்ன நடந்தது, Houthis and Saleh, they started a collaboration and they wanted to oust the government, which was backed by Saudi Arabia.
So Saudi Arabia with coalition from other members also, US, other regional powers and the Western Asia like other regional powers, they wanted to restore him. So there was what they did was there was relentless air strikes. அவங்க என்ன claim பண்ணாங்க, Saudi Arabia what they claimed was we are trying and attacking the enemy அப்படின்னு சொன்னாங்க. But originally என்ன நடந்ததுன்னா most of the attacks were done on schools, hospitals, many people lost their lives, many common men lost their life, many people lost their families, children lost their fathers, mothers lost their children, etc. So the relentless airstrike, it did not end or it did not arrive at the desired outcome. What they wanted to do is they wanted to eliminate Houthis from the picture itself, but that did not happen because till now the capital of Yemen, which is Sana'a, it is dominated or it is in the control of Houthis. They say that they perceive that this Houthis are backed by Iran, and that is the important bone of contention. Here even aid is used as a weapon. Because ஒரு கட்டத்தில் என்ன நடந்ததுன்னா, as you know, இந்த ஷேப்பில் தானே வெஸ்ட் ஏஷியா இருக்கும். Yemen is here, Saudi Arabia is here, Oman is here. Yemen சுற்றி they created a barricade, both in landways, airways, எல்லாமே. எந்த எய்டுமே, even if other countries wanted to help Yemen, they could not do it. அந்த மாதிரி இருந்தது. They created a border that even aid should not reach Yemen unless until the Houthis are totally ousted from it. And here even aid was used as a weapon. The other problems that these Yemen faces is there is increased number of cholera cases. Many people are getting admitted in hospital, but it is not able to provide medical assistance. So drug shortage irukku. Food shortage. இப்போ யமனோட பாப்புலேஷன் ஒரு 29 மில்லியன் வச்சுக்கோங்களேன். 29 million, approximately 29 million populationல 24 million people they depend on some kind of aid. ஃபுட் எய்டு, ஹியூமானிட்டேரியன் எய்டு ஏதாவது இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களால ஒவ்வொரு நாள் காலத்தை ஓட்ட முடியும். அந்த மாதிரி திஸ் இஸ் த ஹோல் சினாரியோ பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் Yemen. ஸோ Yemenல என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ ஷேடோ பேட்டில் கிரவுண்ட் ஆஃப் டூ பிக் பவர்ஸ் ஆஃப் தட் ரீஜனல் ஏரியா. ஒன் இஸ் சவுதி அரேபியா, ஒன் இஸ் ஈரான். ஈரான் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஹவுத்தீஸ்க்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு சவுதி அரேபியா இஸ் டூயிங் ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன்ஸ்ன்னு நினச்சிட்டு அதர் கண்ட்ரீஸ் ஆர் ட்ரைங் டு பர்சிக்யூட் the people of Yemen. இதுல எல்லாத்துலயும் அஃபெக்ட் ஆகுறது யாருன்னா the common people, children, people who are old, etc. So this has now loomed into one of the biggest human right violations and human right disasters of the world. So இப்போ இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். One of the first key foreign policy of decisions that US President took after assuming office was to end the US support for Saudi Arabia's 6-year-long war in Yemen. He halted the weapon sales to Saudi Arabia, appointed special envoy for Yemen, and removed the Shia Houthi rebels who control the northwestern parts of Arab country. இதெல்லாம் தான் first American president Yemenக்காக எடுத்த steps of the list of foreign terrorist organizations. Obama and Donald Trump looked away from Yemen even as a country. அவங்க இதை ஒரு கண்ட்ரியாக கூட மதிக்கல. Amidst a multipolar civil war and Saudi bombing, descending into a chaos and witnessing a human catastrophe. So இதுதான் அங்கே நடந்துட்டு இருந்த சினாரியோ. The war in Yemen, the crisis is not only about the Saudi Houthi conflict, it has many more dimensions. For example, humanitarian dimension, அதான் நான் explain பண்ணேன், civil dimension, geopolitical dimension, sectarian conflicts, etc. When Saudi and UAE and their allies went to Yemen in March 2015, they had a clearly defined objective: drive Houthis who are backed by Iran, that is what they perceive, okay, out of the capital Sana'a and stabilize the country under the government of Hadi that they support. இதுதான் அவங்களோட அப்போதைக்கு எய்மா இருந்தது. The Saudi-led coalition imposed a blockade on Yemen, which they hoped would eventually weaken the Houthis. அதுக்காக தான் அவங்க அந்த ஏர் ஸ்ட்ரைக்ஸ் பண்ணது, அப்புறம் ஒரு blockade announce பண்ணது, இது எல்லாமே to oust the or weaken the Houthis, and started bombing campaign aimed at wrecking rebels militarily. அதாவது இப்போ இங்கே தான் அவங்க இருக்காங்கன்னு ஏதோ ஒரு இன்ஃபோ வந்ததுன்னா அதை வெரிஃபைலாம் பண்ணுறது இல்லை, உடனே வந்து ஒரு பாம்பு டிப்ளாய் பண்ணிடுறது. அந்த இடத்துல சிவிலியன்ஸ் இருந்தால் they'll also get attacked.
This campaign was a failure as the Houthis entrenched themselves in the northwest despite the military and economic challenges. அவங்களுக்குமே காசு இல்லை, அவங்களுக்குமே எல்லா ஷார்ட்டேஜ், ஃபுட் ஷார்ட்டேஜ், ட்ரக் ஷார்ட்டேஜ், எல்லா ஷார்ட்டேஜும் இருந்தாலுமே they even tried to hold. The only success that Saudis claim from this tactical point of view is that Houthis were limited to northwest. அவங்கள என்ன முழுசா அழிக்கல, அட்லீஸ்ட் ஒரு பார்ட்டுக்கு நார்த் வெஸ்டர்ன் ஆஃப் எமனுக்கு அவங்கள கார்னர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு this can be said as a success of Saudi. Saudi-backed government failed to consolidate its position even in the south. A separatist group called as Southern Transitional Council has established its rule in the southern Yemen. So northwest and northern Yemen is controlled by Houthis, southern Yemen is by a separatist group. UAE, which backs STC, has pulled out of the Saudi-led coalition. Initially UAE and Saudi Arabia both joined this. Now UAE is out of this. All this is happening while a humanitarian situation is worsening day by day. The war killed over 10,000 people and pushed the country to a brink of a famine. Avlo panjam, people are dying every day because of not having food, etc. According to UN, 50,000 Yemenis are starving to death and 16 million, 1 million is 10 lakh, 16 million people will go hungry this year. They are depending on food assistance to survive, but the war is making it difficult for aid groups to operate in the country. அதாவது aid கூட கொடுக்க முடியல, aidயுமே politicize பண்ணி அதையுமே ஒரு வெப்பனா யூஸ் பண்றாங்க. Many more are dying due to preventable diseases. அதாவது காலரால அதுக்கெல்லாம் நம்ம எப்பவும் மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாலும் இந்த மாதிரி preventable diseases-ஆல many people are dying. It lacks proper health infrastructure, essential medicines, etc. So finding a solution to such a vexed multipolar conflict will not be easy, but that shouldn't prevent the international community from taking steps. Their immediate focus should be on tackling the humanitarian situation in Yemen, because if a war adula vandu soldiers saagradhu, that is a different story, because they signed up for that. When they entered into army, they knew that once one time or other they will have to die in the battlefield. That is a very totally different story. But civilians dying without even committing any mistake, that is really, it is unpardonable. UN held a conference to raise up to 2.4 billion for aid work in Yemen. ஆனா அவங்களால raise பண்ண முடிஞ்சது என்னமோ 1.3 billion தான். So கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு பாதி தான் raise பண்ணியிருக்காங்க, which means the aid operations will be impacted further. Even the limited humanitarian work cannot be sustained if there is no reprieve in the fighting. The last 6 years of war proved that the Saudi strategy of blockade and bombing was a failure. அதாவது நம்ம வந்து இவங்களை கார்னர் பண்ணி, இந்த ஹவுத்தீஸை நம்ம கார்னர் பண்ணி பாம்ப் பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபுட் எதுவும் போக விடாமல், எய்ட் எதுவும் போக விடாமல், எக்கனாமிக்கலாக அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா they will surrender themselves னு ஒரு 6 years இதை ஹோப் பண்ணிகிட்டே போயிடுச்சு. But that did not happen. The Houthis continue to amass weapons, even technologically advanced drones, which they use to attack Saudi targets, because recently Houthis claimed that they attacked oil fields in Saudi Arabia. But இதை வந்து US அந்த மாதிரி வேரியஸ் கண்ட்ரீஸ் they said அவங்க அட்டாக் பண்ணது வேணால் அவங்களா இருந்திருக்கலாம், ஆனால் அவங்க யூஸ் பண்ண வெப்பன்ஸ் எல்லாம் it was made in Iran அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க. While the Yemeni people continue to suffer. The Saudis should ask themselves whether they should continue with a failed strategy while the situation keeps worsening. Also, the continued Houthi rocket and drone attacks have left a hole in Saudi Arabia's national security umbrella, because அவங்க வந்து அவங்க ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ் அட்டாக் பண்ணுற அளவுக்கு வல்னரபிளாக சவுதி அரேபியா இருக்காங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வியாக இருக்குது. If they want international legitimacy, they should stop fighting and start talking with other stakeholders. A ceasefire is in everybody's interest, but the question is who will blink first. எல்லாருக்குமே இந்த வார் ஸ்டாப் ஆனால் நல்லது தான் தோணுது, ஆனால் யார் இதை ஃபர்ஸ்ட் இதை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்குது. The Biden administration should use its leverage to pressure Riyadh to lift the blockade, a key Houthi demand. அவங்க blockade remove பண்ணாலே, இப்போ எப்படி JCPOA என்ன நடக்குது, ஈரான் is pressurizing US to remove the blockade, எங்க மேல போட்டிருக்க sanctions எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்களோ அதே மாதிரியே here the Houthis demand that Saudi Arabia should lift the blockade on Yemen as a confidence building measure and push for talks for a lasting ceasefire.
Once ceasefire between two main rival blocs is achieved, the US and its regional allies could call for a multilateral conference. First of all, ஒரு ceasefire agreement நம்ம போட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறமா we can talk about the other needs. எப்படி இந்த humanitarian crisis, sectarian crisis இதெல்லாம் நம்ம எப்படி overcome பண்ண போறோம் அப்படிங்கறது அப்புறமா யோசிக்கலாம். Yemen can find a way out of the current crisis provided the war is brought to an immediate end and the country is given an diplomatic assistance. So இவங்களோட எய்மே என்னவா இருக்குன்னா டிப்ளமசி வழியா how we can achieve this அப்படிங்கறது தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கறத இந்த ஆர்டிகல்ல சொல்லியிருக்காங்க. So I hope I have explained this article and you have a clear idea of about what is happening in Iran, both in political and in humanitarian sense. So that's all about the important articles of today. As I said before, you can find the highlighted newspaper. The link is given in the description box below. So tune in tomorrow for tomorrow's session. That's all for today. Thank you.